Is American English Center. Take your Raymond Murphy's page number 192, 191 is the English Grammar in News. We have come here to the page number 182. It's Unit 95. It is Cambridge University Press. Dear friends, what you're going to see is which extra information. See, for example, just now I told you about the bank. The government banks. The government banks, you are giving an explanation about the government banks. Extra information, how do you say? The government banks which are in India are running in their losses. So, the banks which are in India. So, when you want to mention about something and you want to give an explanation, want to give some extra information, you are using which. You want to say about a man, for example, those gentlemen. The boy who is sitting here is a call center employee. Am I right? Isn't it? So I am giving an extra information about this gentleman. So when you want to say about the bank, which is a subject, when you want to say about the boy, he is a subject. So when you want to say about the object, what do you say? Whom? Right? I met a girl. I met a girl. The girl whom I met is a pilot. Right? I met a girl, which is the object here. I is a subject, met is a verb, girl is the object. And when you want to mention about the girl object, you are using whom. The girl whom I met is a pilot. See, once again, I met a girl, which is the object here, which is the subject here. I is a subject, met is a verb, girl is a object. Whose father is a editor? Whose father? This who stands for what? The girl, isn't it? When you want to mention about the object, you are using whom and whose. When you want to mention about the subject, you are using who and which. Are you clear about it? Are you clear about it? So subject, verb and object, when you want to mention about the subject, you want to give an extra information about the subject, you are using who and which. When you want to mention about the object and when you want to give information, you are using whom and whose. Here, Jim passed his driving test. What is this? Jim passed his driving test. What is the subject? Jim is the subject. What is the verb? Passed. What is the object? He is driving test. You want to put a full stop. You don't want to extend it. Close it. So subject, verb and object is there, right? Next sentence. This surprised everybody. This stands for what? He passing the driving test. So two sentences are there. See, two sentences are there. When you want to combine these two sentences and you want to say in one sentence, what do you say? Jim passed his driving test, right? Which surprised everybody. This which stands for what? Jim passed his driving test. Which surprised everybody. This which stands for what? Jim passing his driving test. So entire sentences is put in one word which. The entire sentences is put in one word this. Right? So this and which becomes pronouns. But you have a separate sentence, you are using this. When you are connecting these two sentences, you are using which. Are you able to understand, sir? Are you able to understand, sir? See here, in this example, which, the fact that he passed his driving test, right? This means the fact. Fact means the truth, that he passed the driving test. You must use which in sentences like this. See, for example, Sheila couldn't come to the party. Sheila couldn't come to the party. Which was a pity. Pity means what? Sad thing. Sheila couldn't come to the party, right? You are putting comma and you want to go in for a single sentence there. You are using which was a pity. This which stands for what? Which stands for what? Anybody? Sheila was not able to come to the party. Entire sentences. Able to understand? So, suppose if you want to give in two sentences, how do you say? Sheila couldn't come to the party, full stop. Then, instead of which? This
was a pity. You have to say, this was a pity. When you want to connect the two sentences, you are using which was a pity. Are you able to understand, sir? Now coming here. The weather was very good. What is that? The weather was very good. The weather was fantastic. The weather was very good. Which we hadn't expected. We never expected. So which stands for what? The weather was very good. If you want to go in for two sentences, how do you say? The weather was very good. This we hadn't expected, not what we hadn't expected. You are not supposed to use what was a pity, what we expected. No. For what? Separate lessons you have to see. So coming here, write a sentence with all of, most of, whom. All of whom. All of which. Most of whom. Most of which. So obviously this whom and which comes for as an object, isn't it? So whom is for persons, human beings, which is for things. Whom is for persons, which is for things. When you connect two sentences, say for example, we were given a lot of information, right? We were given a lot of information, right? Say I am going for a job, so they are giving me a lot of information. We were given a lot of information. Most of the information was useless. Two sentences are there. We were given a lot of information, a lot of things they told us. Most of the information was, we were given a lot of information, one sentence. Most of the information was useless, two sentences. How do you connect both the sentences? See, we were given a lot of information, most of which was useless. This which was stands for what? Which stands for lot of information, right? Given lot of information. So most of whom was useless. Is it correct? Wrong. Because whom stands for only for person. So most of which. When object is a thing. When the object is a thing, you are using which. There were a lot of people at the party. Yesterday we went to a party, a lot of people were there. I had met only a few of these people before. So only few people I know. Hundreds of people are there. We went for a party yesterday. There have been a lot of people. I know only 10 people, only few people. So how do you connect this sentence? There were a lot of people at the party. Only a few of whom. This whom stands for what? The people in the party. The people in the party is the whom. Only a few of whom. So, see, there, subject, where, verb, a lot of people is the object. When you want to mention about this lot of people, there you are using whom. Right? So, in the same sentence, we is a subject, where given is a verb, a lot of information is the object. When you want to inform or say about the object, which is a thing, there you are using which. When it is a person, there you are using whom. Now coming here, I have sent her 2 letters, right? I have sent to my sisters 2 letters. Okay, she has received neither of these letters. 2 letters also she has not received, right? So how do you connect? I have sent her 2 letters. So I is a subject, have sent is a verb, her is a object number 1, object number 2, neither of which. This which stands for what? The letters she has received. Neither of which she has received means both also she has not received. Now coming here, 10 people applied for the job. Okay, one job is there, vacant. Okay, software engineering job. 10 people applied for the job. 10 people applied for the job. None of these people were suitable. Nobody is suitable. So how do you connect the sentence with whom? 10 people applied for the job, none of whom. So, see, 10 people is the subject, applied verb, for the job is the object. When you want to mention, say 10 people applied for the job, none of these people were suitable. So, when you want to mention about the 10 people applied for the job, none of whom were suitable. None of whom were suitable. So, 10 people applied for the job. So 10 people applied for the job.
So when you want to mention about the 10 people, then you are using none of whom, right? So when you want to say in single sentence, how do you say? Two sentences. 10 people applied for the job. No, if we put full stop. Those people, or they did not get the job. They did not get the job, right? When you want to connect the sentence, 10 people applied for the job, none of whom were suitable. Are you clear about it, sir? What you understood, sir? Two sentences are there. If you want to separate it and say that you are using this as a pronoun. But if you want to connect, there you are using which. If it is a person, you are using whom. Got it? Are you clear about it? I request this gentleman to come forward and tell what you are able to understand. Yes, please come forward. Don't look at the board. Look at the camera and speak on your own. Each one of you. This is what I expect from you. Yes, shall we start? Yes, introduce yourself. Good morning. I am Upendra Vasant. Now I am going to say the places where we have to use which and whom. Which is used for a thing and whom is used for a person. For example, I went for a party, a few of them whom I have met before. Or I was in a car showroom, few of which was my favorite. Like this. Hi friends, I am Regan. I am MBA qualified person. If you are finding a two sentence, if you are finding a two sentence, you will use a relative class which and whom. You will get one sentence. Jim passed his during test. This was surprised everybody. If you use a class, Jim passed his during test, which surprised everybody. Thanks. Hello all, I'm Deepak. Now I'm going to explain about relative clauses, the extra information. So there are two things here, this and which. So if you want two sentences, like two separate things, you can use this. So like Jim passed his driving test. This surprised everybody. If you want to combine these two sentences into a single one, you can use which. Like Jim passed his driving test, comma, followed by which surprised everybody. Thank you. Good morning to all. I am Goodwin. And relative clause, which is giving extra information. Here the example. There are two sentences. First we take I speak in English, and second this is one sentence, and another one is first is I speak in English, then this surprise everybody. In this sentence, we have joined this both sentence as one sentence. We have used which for joining those two sentences. I speak in English, which surprise everybody. Then which stands for things, and whom stands for person. That's it. Thank you, sir. What's your name? Goodwin. See, Goodwin is wearing a lot of bracelets. He is wearing a lot of rings. So, Goodwin wears platinum and golden rings, right? This he bought in Lalita Jewelers, right? Two sentences. So, Goodwin, what is that? Is wearing a lot of ornaments which are bought from Lalita Jewelers, right? Able to understand. So simple. So, நண்பர்களே,
ரேமன் மர்ஃபியினுடைய இலக்கண பயன்பாடு புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 182, யூனிட் 95, பேஜ் 190-91. ஆங்கிலத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்திற்கு வருகிறீர்கள். சப்ஜெக்ட் என்பது எழுவாய், verb என்பது விடைச்சொல், ஆப்ஜெக்ட் என்பது செய்யப்படுபொருள். இது ஒரு சென்டென்ஸ், இதுதான் பேசக்கூடிய ஒரு பேஸ், ரைட்டா? இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தகவலை சொல்லுகிற பொழுது ஹூ பயன்படுத்துகிறோம். அது மனிதராக இருந்தால். பொருளாக இருந்தால் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? தட் அல்லது விச். அதே போன்று இங்க சப்ஜெக்ட் verb ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது நீங்க என்ன யூஸ் பண்றீங்க? அந்த ஆப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிற பொழுது whom, which இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். whose யாருடையதோ அவருடையது. ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட். ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சியில் தேர்ச்சி பெற்றான். ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட். ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி சோதனையிலே வெற்றி பெற்றான். ஜிம் சப்ஜெக்ட், பாஸ்ட் verb, இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட் என்பது என்ன? ஆப்ஜெக்ட். அவனுடைய ஓட்டுநர் பரீட்சை. ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டீங்க, நல்லா பாருங்க. இந்த டார்க்ல இருக்கிறது ஃபுல் ஸ்டாப். வாக்கியம் முடிச்சிட்டீங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் verb ஆப்ஜெக்ட். இது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? சிம்பிள் சென்டென்ஸ். என்ன சொல்லுவீங்க? சிம்பிள் சென்டென்ஸ். பேச்சாங்கிலத்துக்கு நமக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் வேண்டாம். பேச்சாங்கிலத்துக்கு என்ன சென்டென்ஸ் வேண்டும்? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வேணும். என்ன சென்டென்ஸ் வேணும்? காம்ப்ளெக்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம் இணைப்பது, அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ். இப்படி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல போனா தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? ஸ்பீச் நல்லா பிரசன்டேஷன் பண்ண முடியும். சிம்பிள் சென்டென்ஸா போயிட்டே இருக்க முடியாது. ஐ வென்ட் டு ஹோட்டல், ஐ சா மூவி, ஐ கேம் ஹியர் அப்படி என்று சொல்லக்கூடிய அதை எல்லாத்தையும் கனெக்ஷன் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட், திஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் எவ்ரிபடி. ரெண்டாவது வாக்கியம். இந்த திஸ் எதை குறிக்கிறது? இது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் உண்டாக்கியது. ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி சோதனையிலே தேர்ச்சி பெற்றான். இது அனைவருக்கும் ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. இந்த இது திஸ் எதை குறிக்கிறது? ஜிம் தன்னுடைய சோதனை ஓட்டுநர் பயிற்சியில் பாஸ் ஆனதை பற்றி சொல்கிறது. ஸோ இந்த ரெண்டையும் இணைக்கும் பொழுது எப்படி சொல்லுவீங்க? ஜிம் பாஸ்ட் இஸ் டிரைவிங் டெஸ்ட். ஜிம் தன்னுடைய ஓட்டுநர் பயிற்சி சோதனை பயிற்சியிலே தேறினான். which surprised everybody. இந்த ஒரு விஷயம், எந்த ஒரு விஷயம் என்றால் ஜிம் பாஸ் ஆனது, தேறினது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தை ஆழ்த்தியது. இது ஒரு வாக்கியமாக வரியிடுகிறது. அதான் ஒன் சென்டென்ஸ். இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள், இந்த உதாரணத்திலே which என்பது the fact என்றால் உண்மை. that he passed his driving test. You must use which in sentences like these. இதை போன்று வாக்கியத்திலே ஒரு ஆப்ஜெக்டை பற்றி விவரித்து சொல்லுகிற பொழுது which கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஸ்டெப் நம்பர் 1, ரைட்டுங்களா? அடுத்து பாருங்க, ஷீலா couldn't come to the party. ஷீலா அவளால் விழாவுக்கு வர முடியவில்லை. which was a pity. இது ஒரு ரொம்ப சோகமான ஒரு நிகழ்வு. இந்த which என்பது எதை குறிக்கிறது? ஷீலா விழாவுக்கு வர முடியாத நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லுகிறது. ரெண்டு சென்டென்ஸா போடும்போது எப்படி சார் சொல்லுவீங்க? ஷீலா couldn't come to the party. This was a pity. இது ஒரு சோகமான நிகழ்வு. which was a pity னா இது எந்த நிகழ்வு, அந்த மாதிரி நிகழ்வு, அந்த நிகழ்வு சோகமானது என்று வருகிறது. which என்பது அது இணைக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் சென்டென்ஸ் வார்த்தைகளாக வருகிறது. the weather was very good. இன்றைய சீதோஷ்ண நிலைமை ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறது. வெதர் என்றால் என்ன? அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமையை என்ன சொல்வீர்கள்? வெதர் என்று சொல்வீர்கள். கிளைமேட் என்றால் என்ன? கோடை, வின்டர், சம்மர், ஸ்ப்ரிங், ஆட்டம், இலையுதிர் காலம், வசந்த காலம், கோடை காலம், மழை காலத்தை கிளைமேட் என்று சொல்வீர்கள். வெதர் என்றால் அன்றாடும் சீதோஷ்ண நிலைமையை வெதர் என்று சொல்வீர்கள். The weather was very good which we hadn't expected. இதை நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. இன்று குளு குளு என்று அழகாக நன்றாக இருக்கிறது. So இந்த which என்பது the weather was very good ஐ பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. Not what we had expected. So இங்க வாட்டெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. which என்று பயன்படுத்த வேண்டும். ரைட்டுங்களா? இதை தனியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், தனி வாக்கியமாக வர வேண்டும் என்றால் this என்று வர வேண்டும். ஸோ அடுத்தது இங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் with sentence all of whom, most of whom, all of which, most of which. இந்த whom என்று வந்துவிட்டாலே அது மனிதர்களை குறிக்கிறது. which
என்று வந்துவிட்டாலே அது பொருட்களை குறிக்கிறது. I met a boy. நான் ஒரு பையனை பார்த்தேன். The boy whom I met is a businessman. அப்ப இந்த பையன் அவன ஆப்ஜெக்டை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஹூமாக வருகிறது. I bought a shirt. நான் ஒரு சட்டை வாங்கினேன். இந்த ஷர்ட் என்னவாக மாறிவிடுகிறது? செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டாக மாறிவிடுகிறது. Which is made in America. அப்ப இந்த which என்பது எதை குறிக்கிறது? இந்த சட்டையை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. சோ இங்க பாருங்க, we were given a lot of information. எங்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Most of the information was useless. அநேக தகவல்கள் உபயோகமற்ற தகவல்களாக இருக்கிறது. இரண்டையும் இணைக்கிற பொழுது we were given a lot of information. எங்களுக்கு பல தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. we subject were given verb a lot of information object most of which அவைகளில் பலது was useless. அது உபயோகமற்றதாக இருக்கிறது. ரெண்டு வாக்கியம் இணைக்கிற பொழுது most of which இணைக்க வேண்டாம், தனித்தனியாக வேண்டும் என்றால் எப்படி சொல்லுவாய்? we were given a lot of information. These were useless. These were useless அல்லது this was useless என்று சொல்லலாம். ஸோ அடுத்ததாக there were a lot of people at the party. அந்த விழாவிலே ஏகப்பட்ட மனிதர்கள் இருந்தார்கள். I had met only a few of these people before. அவர்களில் ஒரு சில பேர்த்தை மட்டுமே எனக்கு தெரியும், அறிந்திருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன், சந்தித்திருக்கிறேன். So there were a lot of people. இதில் எது சப்ஜெக்ட்? There were a lot of people at the party. Only a few of whom. அவர்களில் ஒரு சில பேர். அந்த whom என்று போட்டு விடுகிறாய் அந்த மனிதர்களுக்கு. I had met before. I have sent her 2 letters. அவளுக்கு 2 கடிதங்கள் அனுப்பியிருக்கிறேன். She has received neither of these letters. neither என்றால் என்ன? ரெண்டும் இல்லை என்று அர்த்தம். neither என்றால் என்ன? ரெண்டும் இல்லை என்று அர்த்தம். neither eitherனா என்ன? ரெண்டுல ஒன்று. either both என்றால் ரெண்டும். so neither என்றால் ரெண்டும் கிடையாது. I have sent her 2 letters. அவளுக்கு 2 கடிதங்கள் அனுப்பி இருக்கிறேன். இந்த லெட்டர்ஸ் பற்றி சொல்கிறாய். neither of which அவைகளில் ரெண்டும் இல்லை. she has received அவள் பெறவில்லை. 10 people applied for the job. 10 பேர் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார்கள். none of these people were suitable. அவர்கள் ஒருவர் கூட தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இல்லை. so 10 people applied for the job. 10 பேர் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தார்கள். none of whom, none என்று வந்து விட்டாலே யாரும் இல்லை. of whom என்றால் அவர்களில் யாருமே இல்லை. were suitable அவர்கள் பொருத்தமானவர்களாக இல்லை. so நண்பர்களே, who, that, which எழுவாயை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. whose, whom ஆப்ஜெக்டை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. none of whom, none of them, few of them, few of whom இவைகள் எல்லாம் எதற்கு பயன்படுத்துகிறது? வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்டை பற்றி அல்லது ஆப்ஜெக்டை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்களை கொடுக்கிற பொழுது நாம் பயன்படுத்துகிறோம். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir.